This failure will give us more experience. This failure will mold us very strong. So in every challenge, we learn new things. Трудности в основном бывают в начале, когда тебя отказывают люди, когда тебя не верят твои близкие. Но все трудности – это опыт для меня. So for any great successful businessman or businesswoman or any great entrepreneur, they have become successful through their mistakes. It's a matter of persistence, consistency. Yes, if it doesn't happen today, it's going to happen tomorrow. D'aider, ça dit, mon histoire permet d'aider plusieurs personnes, d'orienter plusieurs personnes. وبدفعهم بكل يوم وبكل لحظة إنه يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم. Rejection was a learning. අපි ඉස්සරහට එනවා වගේ තව ගොඩාක් අය ඉස්සරහට ගන්න. මේ ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රය හරහා මට පුළුවන් වෙලා තිබෙති ඇත්තම කතාව. Моя мечта, что и до сих пор, до сегодняшнего дня мотивирую своих лидеров, да, чтобы они помогали. Мне кажется, это самый... لو أنت ما استسلمت، لو أنت فضلت مستمر، أنت لا يمكن أن تنهزم. Alright, only by working on myself I can ever raise another person. We basically provide wings to his dreams. That's been our strength. Together we can learn, we can raise ourselves, and we can help mankind more. They have many challenges. We're helping each other, make them more motivated, more confident. En fait, plus les élèves nous voient et qu'on communique beaucoup, on se donne beaucoup, on est beaucoup engagé, on est beaucoup passionné. Eux aussi, ils feront la même chose. Et ainsi de suite, le business se développe. People talk about rhythm also, okay? Which is our core mission of QNet and the V. We all were binded together, but this vision of each one of us wanting the best for our families, ourselves, and for the people that we brought into the organization. Ethical practice, belief in the industry and the uniqueness of QNet and the V, loyalty, commitment, and most importantly, ownership and serving others. We all came together, making each other understand how to make this organization more stronger, more effective, more productive. Voilà comment est-ce que nous nous soutenons les uns et les autres. On ne laisse pas un downline qui a des problèmes seul. إنه مو بس الشخص خلاص يوصل لنجاحات وينسى غيره. يسعى في إنه ينجح ولما يحقق أي نجاحات يسعى برضو إنه يساعد أكبر قدر ممكن من الناس إنه يحققوا النجاحات هذه. How strong the roots are, and that's how strong the tree and the fruits will be. And we proudly say our roots are very strong. Ok, donc il faut dire que dans l'équipe, le système de travail, c'est de vraiment pouvoir être au service les uns des autres. فكان هو هذا بالنسبة لي الارتقاء بنفسي لمساعدة الآخرين، كيف إني بدأت أساعد شركائي.